Welcome back again, ladies and gentlemen. And today, Musalia Mudavadi and Moses Wetangula wameweza kuwa chased away at Kaduyi Stadium in Bungoma County while they were attending a secondary school game. Pale hivyo ground ilianzia kuchat sisi do Sifuna and one term. Ilibidi these two-term leaders waweze kutoka bio juu ground ilisha turn hostile. And my great fans, inasemekana ya kwamba Musalia Mudavadi tangu aweze kuingia pale hivyo kwa serikali, hakuna maendeleo ameweza kufanya pale hivyo Western. Hata chama chake cha ANC kiliweza kumezwa na UDA. ANC haina MCA MP, and that confirms Musalia Mudavadi he don't deserve to be a leader at Western. My fellow Kenyans, I want you to look at this video vile mambo ilivyokuwa pale hivyo Kaduyi Stadium. And before we look at this video, kindly, I beg you, support me with 10, 20 or 30 bob on this M-Pesa phone number so that we can buy a microphone to enhance the sound. Thank you so much for the support. Enjoy the video. As you have seen, my fellow Kenyans, pale hivyo Kaduyi Stadium manze ground ilikuwa so hostile. Na mjue ya kwamba Musalia Mudavadi wameanzia ati kutafutia William Ruto two-term. Na fellow Kenyans wameanzia kuzunguka pale hivyo side za Western. Hapo hivyo walikuwa Bungoma, and other day walikuwa pale hivyo Trans Nzoia. But Musalia Mudavadi and Moses Wetangula wanaenda waki-attack Edwin Sifuna and George Natembea. Pale hivyo Trans Nzoia wakati Musalia Mudavadi alikuwa ameenda ku-attack George Natembea. And George Natembea, these leaders ni machipukizi washaibuka na washaanzia kujiinua. But Musalia Mudavadi ameweza kuzeekea pale hivi kwa politics. But vile mambo inavyoenda, ground haitaki Musalia Mudavadi. Now, resident of Western wameweza kusema ya kwamba Musalia Mudavadi he don't deserve to be a leader. Because ati Musalia Mudavadi anataka kutafuta presidential seat hapo ipo 2032. But at 2032 cha kushangaza atakuwa na 73 years. My fellow Kenyans, for now, Musalia Mudavadi akona 68 years. And after 5 years, the next 5 years, anataka kusupport William Ruto, atakuwa na 73. Now, Musalia Mudavadi inasemekana ya kwamba kutoka aingia pale hivyo kwa serikali, people in their area, juu area yao ni Vihiga, hakuna kuwasaidia, ameweza kuwasaidia kuliko aweze kuchukua hao na hao, at least hao weke kwa police. Juu hawa watu wa kwa serikali wanakuwa na opportunity ya kuweka watu wa area yao kwa police. Musalia Mudavadi hajaweza kufanya hivyo manze. No one in his area ameweza kusema ya kwamba amesaidiwa na Musalia Mudavadi as we are talking. And my great fans, kuliko Musalia Mudavadi aende pale hivyo Trans Nzoia ati kuanzia kupiga siasa, first anafaa aanzie na kwake home, area ya kwake nyumbani, apige siasa,
aone ama watu watamkubali kabla ya kwenda the outside. My great fans, people in your area do wanakuanga wakikuchoose first, then the outside people waanzie kukuchoose. But what we are seeing here, Musalia Mudavadi ameanzia kumove across western. Alikuwa Trans Nzoia, nao ako palivo Bungoma. But Trans Nzoia mjua ya kwamba hata huko aliweza kutolewa mbio. Alikuwa at Trans Nzoia, a place called Sikiedu Manze, while they were going to inspect a classroom block which was being built. But my great fans, kufika pale hivyo Sikiedu, hata kuweza kuongeleshea watu, walianzia kushautu one time juu ya kwamba pale hivyo kama wewe ni UDA leader ama unashirikiana na William Ruto, you must mobilize people. But pale hivyo Sikiedu hakuwa ameweza kumobilize people, na ndio maana one time lianzia kushout. Now pia pale hivyo Bungoma fellow Kenyans, unaona ya kwamba tu waliweza tu wamefika hiyo 2 dakika, but hata hawakuweza kuzungumza kusema hello. Hivyo tu wameweza kufika, hivyo tu watu wameweza kuona these are 2-term leaders, Moses Wetangula and Musalia Mudavadi. Sisi ndio Sifuna Todu ilianzia at 1 term, na inaonekana ya kwamba this time round Murembe Nation itaongea na sauti moja, and that sound will be 1 term. Na for many years, my fellow Kenyans, if you understand Murembe Nation politics, Murembe Nation wamekuwa wakisupport someone to be a president, but for now wanasema ya kwamba wako tayari ku back up their son. Now, who is their son, fellow Kenyans? Is he Natembea or Edwin Sifuna? Natembea bado hajaweza kusema ya kwamba he will be a presidential candidate, but is saying that he will support that one opposition will say is the one who will face William Ruto. And Edwin Sifuna wanasema ya kwamba western people wako ready kusupport Edwin Sifuna aweze kuingia pale hivyo kwa State House, my great fans. And we are waiting to see who opposition leader will choose to face William Ruto at 2027. So fellow Kenyans, thank you so much for supporting my channel by liking, subscribing, and also sharing your comments here down. Continue subscribing. I will keep updating you what will be happening on Western politics, because for now Western politics inaendelea kuwa hot day by day. Kingpins of Western watu wa opposition mazeni wengi pale hivyo. Akina George Natembea ameweza kuunite Trans Nzoia vizuri. Huko tu ni tawe, Moses tawe, Mudavadi tawe. My great fans, this time loud 2027 general election itakuwa the big most election. Itakuwa imeweza kuhappen hapa hivi Kenya. Mjue ya kwamba manze, this general election akutakuwa na Raila Odinga for 30 years. Raila Odinga ameweza kuwa palivo kwa general election for 30 years. Now hatakuwa, there will be other opposition manze. And Kenyans wanasema ya kwamba they are ready to remove this president called William Ruto, to make him a one-term president and replace him with Edwin Sifuna. My great fans, we are ready to support Edwin Sifuna aweze kuingia palivo kwa State House. And if you are ready, piga like and share your opinion here down. Thank you so much for watching my channel. Till we meet next time again. Thank you.